Inessa Anatolyevna Minenko, Professor of Department of Sports Medicine and Medical Rehabilitation from Russia. Sechenov, first Moscow State Medical Professor of the Department of Integrative Medicine, Department Student, Associate Professor of Non-Medical Treatment Methods and Clinical Physiology. You are most welcome, ma'am. Please do the honors to our conference and do the presentation. We will sit up. You. Thank you. Greeting all. I am a professor of the Department of Sport Medicine and Medical Rehabilitation, First Moscow University, named Sechenov, and куда ушло? Рассказать вам сегодня о том, что у нас в медицине творится. Так, modern medicine. He has achieved success in the diagnostic and treatment of diseases. Надо мне переключать. But medicine does not try to understand the very nature of the holistic organization system. The doctors, traumatologists, neurologists, therapists, cardiologists, and other which symptoms of the disease operate. Oh. Okay. Современная медицина достигла огромных результатов в диагностике и лечении различных заболеваний, однако есть но. Все наши врачи, The approach towards the modern approach to the modern medicine, diagnostic and physiological, emotional assessment and life recommendations and comprehensive treatment, that is what Inessa would be talking more about it. Несмотря на то, что у нас много врачей, и они хорошо лечат и диагностируют, до сих пор не придумано ни одной таблетки от старости и смерти. So this is basically we are trying to say that the medicine, the natural medicine and the allopathic medicine, the people almost always die with the medicine. So she is just trying to get the two medicines together. And that's what we are trying to talk about today. Yes. Но наш современный мир, и в частности медицину, ждут глобальные трансформации. So the medicine of the third millennium, that is a modern medicine on the threshold of the significant transformation of humanity and experiencing an era of global transformation. So right now, Inessa wants to talk about the global transformation in medicine, how the old medicine again is coming back, the organic way of medicine, that is the universal, the transformation dedicated to the evolutionary process of the planet, humans of participants, and how humans act as both object and the subject of evaluation, and new understanding of the medicine. Человек – это не только физическое тело. Human is not only the form of a human body, that is, he is also more than that. И при диагностике и лечении любой врач должен учитывать как физическое тело, так и психоэмоциональный статус и даже статус спиритический. Yeah, medicine is not only talking about the, treating a patient. A doctor also should know a lot of other, elements that, the medicine is not only, it is also a spiritual pathway and it is a psychological, emotional pathway, and that all comprises of a body, and that is known as medicine. Холистический подход к человеку включает 4 уровня. Holistic, the consistence of the holistic of a human being is divided into 4 different ways. That is the physical level and psycho-emotional level
and bioenergetical level, and the last is the spiritual, which is very important level. Но в каждой стране мира есть медицина, которая относится к человеку по принципу холизма, целостности. So every country, as we are in a globe, every country has their own cultural medicine practices. As in India, we have Ayurveda, and they in Russia have their ancient medicine, and Chinese, they have their own medicine. So medicine is something to do with the spiritual realm of the body, and different ways of connecting the medicinal pathways to recover the body of the people. В конце 20-го тысячелетия традиционная медицина, медицина холистическая, начала получать признание в медицинском научном мире. End of the 20th century, as the centuries have been passing by, there is an effectiveness gradually began to increasingly organized by doctrines of medical sciences. Но в это время произошли изменения заболеваний, структурные изменения. So there has been changes in structure of diseases and the pathway of how the treatment is there, given to the people from centuries. So this is how we are showing in 21st century, the traditional and the new diseases and evolution of the treatment processes. И если раньше это были инфекционные заболевания, травмы и заболевания различных патологических систем, то новые заболевания перешли на психоэнергетический уровень. So in the past, there was infectious diseases because the pathway of looking into the medicinal, the treatments, traditionally, long before there were infectious diseases, traumas, and hereditary pathological diseases. And in this new era, we have psychosomatic disorders and energy informational disruptions and syndromes related to new energies. Появилось много новых энергий, которые патологически влияют на человека, и в частности на наш мозг и центральную нервную систему. There are a lot of energies which is picking up, and according to this kind of living style and the day-to-day how we are leading our life, there are lots of energies which is affecting the the energy fields, and it's impacting the brain and also at the cellular level. Негативные изменения касаются психосоматических заболеваний. Сейчас более 70% населения подвержены психосоматическим заболеваниям. As the life is progressing now, it has become very, very negative. The negative thoughts are overtaking, the world right now today because of many, many reasons. And because of it, lots of people, more than 70%, are right now, suffering with all kinds of psychotic somatic disorders and, the depressions and so on. And 40% is increased in disease related to the negative thinking because of the negative lifestyles. And effectiveness, the treatment's efficacy improves through the correction. So all these have to be corrected as and when, how to take out these negative thoughts. Сейчас выяснено, что даже негативные переживания человека, его плохой характер могут вызывать заболевания тех или иных органов. It's very common because of the negative thoughts, negative, continuously the world is going through these things which is really affecting the body, and it is causing a lot of other diseases, like entire body is, getting affected by hypertension and all these autoimmune diseases and psychotic disorders, and every part of the body is affected because of this negativity which is going on in this world. И, например, если человек переживает эмоцию страха, то обязательно получит заболевание печени. А если эмоцию гнева, то заболевание печени, а если эмоцию страха, то заболевание почек.
So the negativity of the external world and the negativity what people are having internally, it is divided into different negative impacts. That is a negative quality with possible diseases like anger, fear, envy, and greed. Would be giving a rising to all these systemic diseases and mental disease. Но интегративный подход, который я проповедую, и как кафедра моя называлась кафедра интегративной медицины, предполагает 4 уровня лечения сегодняшних пациентов. The integrative approach of medicine is divided into 4 divisions, which is physical health, mental health, energy, and spiritual health. Новые горизонты знаний открываются для нас сегодня. The principle guides researchers to develop an intuitive kind of lookout for the knowledge, following the back-through insights. It impacts on the wisdom, right? В традиционных медицинских системах, таких как аюрведа, традиционная китайская медицина, старорусская медицина, тибетская медицина, существовали холистические диагностические методы, и они существуют по сегодняшний день. No, now as we see in this world of so much of allopathic medicine and all, holistic medicine is taking over in the society right now. Like the Chinese medicine, Ayurveda again is coming back, and people are going more organic. And Unani medicines and homeopathy, all these are much more acceptable to the people more than allopathy. Но диагностика современными методами нам тоже очень важна. Еще Эйнштейн сказал, что без диагностики мы не можем определить заболевание и как оно развивается. The diagnosis is needed, and how we treat along with the diagnosis is very important. For example, the cancers, oncology, the cancers, different kinds of cancers, it can be avoided at the beginning when it is diagnosed, and it can be paired with the traditional medicine. And that's what Einstein also said, that it is important to find out the correct diagnosis for the patients. И у нас для этого существуют современные диагностические методы. Это и методы общеизвестные, и методы, которые применяются только в интегративной медицине. Yeah, so allopathic medicine is also original diagnostic, the methods are also very important. That's what Inessa is trying to talk about, that we need the new modernized medicine also for the diagnosis. Диагностика включает 5 этапов. Симптоматическая, органная, энергетическая, психиатрическая и диагностика, которая включает наш духовный мир. Yeah, it is very important to find the root cause of any true diseases. That's what is being shown here, that symptoms and organs and energy. Deep causes of any kind of diseases is the spiritual aspects and karmic. That is what we are trying to correlate it with. Для этого у нас существуют современные медицинские системы, которые помогают нам для диагностики и лечения пациентов. Здесь представлены 3 медицинских прибора, которые являются неинвазивными, интегративными методами. So we also need the modernized, the therapeutic equipments also to be, it is very, very necessary that we contribute all the things together, so to find out the proper, to give a proper diagnosis. So even these methods are also very important. Это разработки российских ученых. Первый – транскраниальная электростимуляция. The electric stimulation, what is by the Russians. Второе – самоконтролирующийся энерго-нейроадаптивный регулятор. The regulator, adaptive regulators.
и электромагнитный стимуляционный стол. Electric magnetic brain stimulators. Здесь немного подробнее о каждом из этих методов. Это как раз самоконтролирующийся энергонейроадаптивный регулятор, который работает по системе биообратной связи. So these are the scanners technologies which has been introduced by Russians, like devices respond to the skin and changes, then adaptation restoration, that is normalize the body's adaptive reactions, and promotes the homeostatic and system forming processes. Транскраниальная электростимуляция – это воздействие на центральную нервную систему через костную ткань. Transcranial electrostimulation, this is one kind of a stimulation. It is a non-invasive electrical stimulation through the brain structure. Этот прибор неинвазивно стимулирует выработку эндорфинов, энкефалинов, гормонов радости. So this kind of stimulation, it helps in stimulating different, endorphin and Эндорфин, серотонин. serotonin and subcortical structure of the brain. И третий стол, который я показываю, на самом деле приборов гораздо больше, но я остановилась здесь, потому что время ограничено. Можно было еще 2-3 часа говорить о приборах, которые придуманы российскими учеными для неинвазивного интегративного воздействия. So electric magnetic stimulation. So Russian scientists have got this kind of electric magnetic stimulation where it runs with a magnetic field, current induction, stimulating, and this is a therapeutic way of treatment to the body functions. Все эти приборы и все наши методы, которые мы применяем, действуют по принципу «не навреди». All our Russian, principally all these stimulators what we have is do no harm to the body, or it is non-hazardous. Они балансируют организм человека по принципу холистического подхода. Keeping in mind the ethical approach, the method balances and holistic view, we would like to say that there is no harm. Whatever the instruments is for the diagnosis is basically very well crafted, which is non-hazardous for the body. После того, как мы определили, что изменено у пациента, можно даже не ставить диагноз, можно посмотреть, какой орган или система перерабатывают, а какой недорабатывают. Мы включаем элементы традиционных медицинских систем. Это и аюрведа, и ароматерапия, и йога, и юнани, схитхи, и гомеопатия и так далее. So keeping all the holistic traditions in place, Russia plays a vital role in in having all these therapies done along with the allopathic medication for the betterment of the people's health. Так, что это такое? Correct. Здесь определена роль душа, тело, Да, душа. Третье, Universal читай, integrative. это разделение на 4 части нашего человека. Каждая часть является частью единого целого. Мы не рассматриваем человека по отдельным органам и системам и не лечим его органы и системы в отрыве от всего тела, от души и духа. We think in only the correct thinking, that is understanding the humanity role, the soul, metaphysical elements, and universal integrity. So all together put, we all work together. Morality. Так. Бам-бам-бам-бам-бам. Читай. Я вообще не поняла, я тут писала. Morality is as a foundation. It is a timeless value, independence for knowledge, and non-empirical basis. Basically, the ethical principle, as we have already spoken about, the holistic medicine, and what is the viewpoint, what we are thinking about the Russian, way of thinking. So this is what we would like to say about the morality of foundation.
Особое внимание мы уделяем душевным качествам человека, и когда к нам приходит пациент с заболеванием неизвестно какого органа и системы, мы обязательно с ним говорим о душе и как нужно избавиться от этого заболевания, как нужно научиться правильно принимать, потому что любое заболевание – это спущенное свыше нам испытание. Now, as a doctor, we would like to say that, when a patient comes into our room, it is not only what we diagnose, what he is suffering with or she is suffering with. It is so important that we discuss holistically about their soul work also, like moral development and understanding meaning of being and self-creation. So this is also a part of our, evaluating the disease of the patient. Обучение человека работы над душевными качествами – один из главных интегративных подходов в нашей медицине. Integration medicine is something which we work from the soul level. So this is what is very important in our medicinal treatment. Кроме того, мы учим человека после того, как мы его начали лечить, его физическое тело, дух и душу, мы обучаем его правильно вести свою жизнь. Что это значит? Это значит правильное питание, это значит правильный режим дня, это значит правильный подход к своей работе, это значит правильное отношение в семье, на работе, с друзьями и так далее. So when a patient is taken in, we not only take care of his, soul level and his diagnosis and his treatment, we also try to inculcate in him the purpose of being a human life. Okay, correspondence to the meaning, the harmony with the universal integrity, and unlocking the inner potential and the harmony and the service that is contributing to the humanity and evolution. И если человек не знает, зачем он родился на свете, то мы стараемся показать ему смысл его жизни. So if a person is taken birth here and he does not know what is the purpose of it, that is very important that our holistically we take care of the patients as much as we can. Особенно это касается детей, подростков и пожилых людей. Okay. Так я представляю интегративную медицину. То есть интеграция – это включение равного в сообщество. И никакой из этих методов не является подавляющим или никакой из этих методов не является подавляемым. То есть каждый метод равен. Но только в сочетании, только в коллаборации эти методы работают на все 100%. So integrating everything together, soul, health, diagnosis, and everything put together is the holistic integrative medicine. That's how the wheel works. А теперь я хочу поделиться с вами своими размышлениями на тему, что нам нужно делать дальше. Читай слайд, говори, что Okay, нужно I делать. would like to emphasize on the new horizon of the knowledge, how to overcome the limitations, human as microsomes, and humans have the highest development potential. So this is what Dr. Inessa wants to convey. Я предлагаю нам с вами российско-индийскую дружбу, индийско-российскую тоже. Поэтому научная коллаборация – это то, что поможет нам подняться на новые горизонты. As you all know that India and Russia has a very strong bond. From 1971, the bond has been very, very strong. And today it has been increasingly very, very, a very good, bond between us. And I would welcome all of you for the, collaboration with India and Russia, and in scientific way, in every single way. So you're all welcome. Новая медицина должна быть создана обязательно двумя нашими странами. So let us come together and put our, the philosophy and medicine together. Нельзя оставлять медицину в таком состоянии, в котором она сейчас находится. Right now the medicine, we do not want to leave at this point of time how the medicine, the medical purposes is there.
So let us together do something productive, to raise elevate, the medicinal values. И в наших с вами силах это изменить. No? Кроме того, я предлагаю совместные публикации, я предлагаю совместные научные работы и разработку новых подходов к медицинским продуктам, продуктам для питания, к новым фармацевтическим, но не лекарственным методам, когда совместная работа богов и демонов привела к великому. Она создала амброзию, это нектар, который излечивает все болезни. И если это смогли сделать они, то мы сделать это сможем однозначно. So she would like to emphasize that when when there was kind of a churn in the world of gods and demons, why can't we all come put together and bring out something good out of it? Thank you. Вопросы на русском. Thank you for this wonderful